So we will start our today's lecture. In yesterday's lecture, we have seen that the practical which is based on inline function and brain function. So today we are going to cover our core practical, that is the implementation of constructor overloading. Okay, this is our practical number 4. So first of all, we are going to see what is the meaning of constructor. So previously we have seen that constructor is nothing but the member function. Okay, constructor काय आहे? member function. ठीक आहे. Hello. त्याच्यानंतर constructor properties काय? Hello, sir. First property. Name of the constructor is same as the name of the class. Okay. आणि second property काय? Hello, sir. We are never going to we are never use any return type Hello, sir. while during the constructor. Okay. म्हणजे जेव्हा केव्हा आपण constructor declare करतो त्यावेळेस आपण return type चा यूज करत नाही. Okay. First of all, we are going to see what is the meaning of constructor. So constructor is nothing but the member function. Okay. Hello. तुमचं डबल माइक चालू आहे सर, आवाज डबल येतोय. आवाज डबल येतोय का? हा बरोबर. एकच मिनिट. So आता आवाज येतोय ना प्रॉपरली? So see here, our practical number 4 is nothing but the implementation of constructor overloading. But before moving, we are going to see what is the meaning of constructor. So constructor is nothing but it is a member function. Okay. So now there are basically two properties of constructor. The first one is while declaring the constructor, the name of the constructor is same as the name of the class. म्हणजे क्लासचं नाव आणि constructorचं नाव काय राहील? सेम राहील. Now second point, while declaring the constructor, we are never going to use any return type. म्हणजे ज्या वेळेस आपण constructor declare करतो त्यावेळेस आपण return type declare करत नाही. जसं आपण एक्झाम्पल बघितलं होतं की ज्या वेळेस आपण एखादा फंक्शन डिक्लेअर करतो तर फंक्शनच्या आधी काय इंट किंवा void आपण ऍड करतो. दॅट इंट अँड void आर नथिंग बट द रिटर्न टाइप. ओके. बट कन्स्ट्रक्टर ज्या वेळेस आपण डिक्लेअर करतोय तर कन्स्ट्रक्टर डिक्लेरेशनच्या वेळेस आपण काय रिटर्न टाइप लिहत नाही. म्हणजे इंट आणि void चा यूज करत नाही. म्हणजे इंट आणि कन्स्ट्रक्टर नेम असं कधीच नसतं. ओनली वी आर गोइंग टू राईट द नेम ऑफ द कन्स्ट्रक्टर. ओके. And third most important point, constructor is always declared in a public area of a class. Okay. Constructor काय आपण नेहमी क्लासच्या पब्लिक एरिया मध्ये डिक्लेअर करतोय. We are not going to declare constructor in a private area. So this is the most important point. Constructor is always used in public area of a class. मला मी कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर करताना तीन मेन पॉइंट सांगितले. द फर्स्ट वन इज नेम ऑफ द कन्स्ट्रक्टर इज सेम ॲज द नेम ऑफ द क्लास. सेकंड पॉइंट, while declaring the constructor we are never going to use any return type. And third point, constructor is always declared in a public area of a class. Okay. So now we are going to see the practical which is based on constructor overloading. So see here, we know that
every program should be starts from our header file hash include iostream. Okay, now below to that we are written using namespace std. Semicolon. Okay, so now see here, we are going to write one program to calculate the area of rectangle. We are going to write one simple program to calculate the area of rectangle. So we know that every rectangle has length and breadth. So the area of rectangle is length into breadth. Okay. So first of all, I will declare a class, and the name of the class is, I will declare it as a rectangle. Okay. Now we know that after that we are going to declare access specifier. That access specifier should be public or private and protected. So I am declare here private access specifier, and we know that every rectangle has length. Every rectangle has length. After that, every rectangle has length and breadth. After that, we have to calculate the area of rectangle. Okay. Now, after declaring the data members, we have to declare the constructor. So, and constructor is always declared in a public area of a class. Okay. Now, while declaring the constructor, I always means I previously told that the name of the constructor is same as the name of the class. So, name of the constructor is same as the name of the class, and while declaring the constructor, we are never going to use any return type. Okay. So, first of all, within the parenthesis, I am not going to pass any parameters, so it means that it is a default constructor. If we are not passing any parameter within the parenthesis, at that time that constructor should be called as a default constructor. So now I will put here the value of area is equal to 0. Consider that I am not declaring any value of length and breadth, so area should be 0. Okay. Now here again I am going to declare one constructor, that is parameterized constructor rectangle. Here I am going to pass two variables, that is integer a and integer b. Okay. Now right here area equal to a into b, and at last I am going to write here one display function, void display. Okay. So that display function is used to display the area of rectangle. So see out. So see out area of rectangle see out area of rectangle, and it will return a value of area. Okay. Now end here semicolon. Now close the class, and we know that every class should be closed by the semicolon. Now call the main function integer main. Okay. Now
we are going to create the object. So creating the object, first of all, we are going to write the name of the class. So our name of the class is rectangle. Then create one object, that is I will create R1, and I will create again another object, that is rectangle R2, but here I am going to pass two parameters, 10 comma 20. Now semicolon, and I will call display function, that is R1 dot display, R2 dot display. Already I have taken this example during lecture. Return return 0. Okay. Now this is the program, and when I run this program, does not detect anything here. Okay. आपलं P capital झालं त्याच्यामुळे error दाखवली. So see here, in a first case, area of rectangle is 0, and in a second case, area of rectangle is 200. So now see here, what is the meaning of constructor overloading? We are declaring more than one constructor within a class, but the name of that constructor should be the same one. Okay, but number of parameters that we are going to pass to that constructor, that parameters are different one. So see here we are declaring the constructor. That constructor is nothing but the default constructor. Okay, because within the parenthesis we are not going to pass any parameters. Okay, now this is the second constructor that we are going to declare here, and in that constructor we are going to pass the two parameters, that is a and b. Okay, so in a first constructor we are putting the value of area as a 0 because no parameters are here, and in a second constructor we are going to multiply a into b. So the multiplication of a and b, it will the multiplication of a and b, whatever may be the answer, that answer is going to store into the area. And at last we are going to declare here display function. So the display function is used to display the area of rectangle. So in a main function we are create two objects, that is object R1 and object R2. So for object R1 we are not going to pass any parameter. So it means that when we are not going to pass any parameter, so it will call to the constructor, that is the constructor having no parameter. So when R1 object is called, that R1 object is directly that R1 object see here that R1 object does not contain any parameter. So the cursor directly move towards the this uh, constructor. So within that constructor, the value of area, that is 0. So it will print area of rectangle is equal to 0. Now if I pass the parameters to object R2, so object R2 contains two parameters, that is 10 and 20. So that 10 value is assigned to A and the 20 value is assigned to B. So 10 into 20, that is 200. Whatever may be the answer, that answer again stored into the area variable, and the display function is used to display the area of rectangle. So here it is going to display area of rectangle as a 200. So what is the meaning of constructor overloading? Within a class we are declaring the two constructors, but the parameter that we are going to pass to that constructor, that parameters are different one. Okay, so this is the simple area of constructor overloading, and this is nothing but our experiment number 4. So see here, our practical number 4 will says that आवाज येत नाही का? हॅलो येतोय सर, येतोय सर. हॅलो हॅलो
येतोय सर आवाज. येतोय ना? हा. Okay. So see here, our practical number 4 is implementation of constructor overloading. त्यांनी असं म्हटलं नाही की कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंगचं तुम्ही हेच एक्झाम्पल घ्या, त्याच्यानंतर असं असंच कॅल्क्युलेट करा. यांनी काय म्हटलं, एक सिंपल कन्सेप्ट आहे, इम्प्लिमेंट करा कन्स्ट्रक्टर ओव्हरलोडिंग. सो बाय टेकिंग ओनली 2 कन्स्ट्रक्टर वी कॅन इझिली इम्प्लिमेंट. सो जास्त डीप मध्ये न जाता एकदम सिंपल अँड सोबर, म्हणजे जे एक्झाम्पल आहे ते एक्झाम्पल घ्या, म्हणजे जास्त कन्फ्युजन पण होणार नाही तुम्हाला. सो वी आर गोइंग टू टेक वन सिंपल एक्झाम्पल, दॅट इज एरिया ऑफ रेक्टँगल. सो या ठिकाणी काय केलं आपण, जे डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर आहे दॅट इज रेक्टँगल. ठीक आहे, या ठिकाणी आपण काय केलं, एकही पॅरामीटर पास केलं नाही आणि डायरेक्ट एरियाची व्हॅल्यू काय ठेवली, 0 पुट केली. याच्या ठिकाणी तुम्ही युजर कडनं पण व्हॅल्यू घेऊ शकता. त्याच्यासाठी काय, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर, we have to enter the lane. So you can enter the lane by calling cout function. Enter lane, type here enter lane. Okay, now cin, by using cin function read the value of lane. Now cout again, enter bread. Now cin, read the value of bread. Okay, now calculate area here. Area equal to length into bread. Okay, now run your program. It will ask enter length, I will enter length as a 12. It will ask enter breadth, I will enter length and breadth as a 15. So our answer is area of rectangle is 180. And for second case, this is second case, area of rectangle is 200, because we are going to pass here 10 and 20 as a parameters. If I change the value of 10 as a 20 and breadth as a 15, so we will see what will happen. So again we are going to enter the length as a 10, breadth as a 12. So see here, for first case it will return the value of area, that is 120, because we are entering length value as a 10, breadth value as a 12. So area of rectangle is 120. And in second case we are passing two parameters, that is 20 and 15. So that integer, that a value will contain the number 20 and the b value will contain the 15. So here 20 into 15, that is 300. So that second constructor will return a value, that is 300. So this is the simple example of area of rectangle, to calculate the area of rectangle with the help of constructor overloading. So is it clear, or shall we take another example? क्लिअर आहे की एक्झाम्पल घेऊ दुसरा आणखी? हॅलो, क्लिअर सर. is it clear? हो. So I will give one task to you, all of you listen. So I will give you one task, so you should write one program with the help of constructor overloading. आणि ते प्रोग्राम करताना कसं करायचं की स्टुडंटचं जे नाव आहे, एक नाव डिफॉल्ट तुमचं प्रिंट झालं पाहिजे आणि दुसरं नाव युजर कडनं आलं पाहिजे. त्याच्यासाठी तुम्ही एक प्रोग्राम करा. Okay, one name should be printed by default and second name should be taken from the user. जसं या ठिकाणी कसं, पहिल्या केसमध्ये युजर कडनं आपण इनपुट घेतोय, बरोबर आहे. आणि सेकंड केसमध्ये काय होत आहे, आपण एक पॅरामीटर डिफाईन केलं आणि त्या पॅरामीटरची जी व्हॅल्यू पास केली त्याच्यानुसार काय होत आहे, आन्सर प्रिंट होत आहे. तर एक
स्टुडंटचं नाव घ्या, तर या ठिकाणी एंटर नेम ऑफ द स्टुडंट, या ठिकाणी त्याचं नाव एंटर करा, बरोबर आहे. त्याच्यानंतर या ठिकाणी एक कन्स्ट्रक्टर डिक्लेअर करा स्ट्रिंग, त्याच्यानंतर एखादा व्हेरिएबल घ्या आणि त्या व्हेरिएबल मध्ये काय मुलाचं नाव एंटर करा खाली, आणि खाली या ठिकाणी तुम्ही कॉल करा ते बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट. सो युअर रिझल्ट शुड बी लुक लाईक दॅट. तर हे प्रोग्राम तुम्हाला करायचा आहे. प्रोग्राम करा पटकन ते. अँड एव्हरीबडी शुड राईट देअर रोल नंबर इन अ चॅट बॉक्स. प्रत्येकाने काय करा, तुमचे रोल नंबर त्या चॅट बॉक्स मध्ये टाईप करून ठेवा. सर अजून एकदा एक्सप्लेन करा की प्रोग्राम हे का, आता सांगितलंय तुम्ही स्टुडंटचा. बरोबर. स्टुडंटचा काय, याच्यामध्ये हा काय करा, स्टुडंट क्लास तुम्ही क्रिएट करा पहिल्यांदा, बरोबर आहे. हा ठीक आहे. जसं आता हे प्रोग्राम आपण केलं, टू कॅल्क्युलेट द एरिया ऑफ रेक्टँगल, तर पहिल्या केसमध्ये काय केलं, डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घेतलं, बरोबर आहे. आणि डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घेऊन युजर कडनं लेंथ आणि ब्रेड घेतली. तर सिमिलर वे तुम्ही स्टुडंट क्लास क्रिएट करा. ठीक आहे. पहिल्या केसमध्ये डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घ्या आणि डिफॉल्ट कन्स्ट्रक्टर घेतल्यानंतर नाव युजर कडनं एंटर करा तुम्ही, एंटर द नेम ऑफ स्टुडंट. ठीक आहे. सेकंड केस मध्ये काय होईल, एक पॅरामीटर पास करा, जसं स्ट्रिंग काहीतरी नेम घेतलं मी. ओके. स्ट्रिंग नेम घेतल्यानंतर ज्या वेळेस मी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेल, तर ते ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर या ठिकाणी ते नाव पास करा तुम्ही, म्हणजे ऑटोमॅटिकली तुमच्या या ठिकाणी काय येईल, आउटपुट मध्ये रिझल्ट प्रिंट होईल. समजलं की नाही. जसं या ठिकाणी आपण पॅरामीटर पास केलं, इंटिजर ए इंटिजर बी, तर या ठिकाणी काय येईल, नेम ऑफ द स्टुडंट, नेम ऑफ द क्लास, अँड राईट डाऊन हिअर वन पॅरामीटर दॅट इज स्ट्रिंग, आणि काहीतरी एक व्हेरिएबल घ्या. ठीक आहे. आणि ज्या वेळेस तुम्ही ती व्हॅल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट केल्यानंतर इथं पास करणार आणि प्रोग्राम रन केल्यानंतर या ठिकाणी तुमचं हे जे नाव तुम्ही पास केलं ते या ठिकाणी काय व्हायला पाहिजे, प्रिंट व्हायला पाहिजे. Everybody should write their roll number in a chat box. Everyone should write their roll number in the chat box. So you should do the program for the student. Create class student. So I will show you. I will create here class student. Okay. So every student has a name. So name having data type. Name साठी data type काय? String. Okay. String name. After that, in a public area, we are going to declare the constructor. Okay. So that constructor is student. So this is the default constructor. So in a cout, enter the name. Cin. We will see whether our example is work or not.
Now another constructor, that is student, and here we are going to pass the parameter, that is string n, string something n. Okay, now here name equal to n, means whatever may be the value that's assigned to n, that value is copied into the name. Now display here name of student. As it is string type, so always string is always written in a double inverted comma, so I will write here Pratik. So now I am going to run this program. Enter name, suppose Sahil. Okay, the name of the student is Sahil, name of the student is Pratik. Is it clear? Is it clear or not? Yes, sir. All of you should enter their roll number in a chat box. Let me see. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Total 27 students are there. Only 18 are filled. So I will put remaining as a absent. Okay. लेक्चर अटेंड करून जर समजा तुमची अब्सेंटी मार्क पडत असेल तर काही अर्थ नाही. मे बी मला वाटते बहुतेक काही सर. जण फक्त लॉग इन सर. करून काही DSY स्टुडंट आहेत त्यांचे रोल नंबर नाहीत ना. तर मग त्यांनी त्यांचं नाव टाईप करा की तिथं. बरं. जे DSY आहेत त्यांनी तुमचं नाव टाईप करा. So our practical number 4 is finished. रोहन, लिंक पाठव की मला ते सृष्टीची. So in the next lecture we will cover our practical number 5. So you should do a practice. You should do a practice of experiment number 1, 2, 3, 4. Everybody should execute that program and send me the output. This is the homework for all of you.